Imaginis esto, una mansión de 50 habitaciones encaramada en el extremo más traicionero de Newport, Rhode Island, donde las olas rompen contra las rocas escarpadas con tal furia que los marineros alguna vez llamaron a estas aguas el cementerio de barcos, y dentro, tras paredes que han presenciado más oscuridad de la que la mayoría de las películas de terror podrían evocar, se encuentra la historia completa y sin adornos de la riqueza estadounidense en su forma más compleja, más contradictoria y más profundamente humana. Esto es Rough Point, la finca de verano de Doris Duke, la mujer una vez coronada como la chica más rica del mundo. YSI cree conocer esta historia porque ha oído rumores sobre la fortuna del tabaco, la excéntrica heredera o ese terrible escándalo que involucra a su decorador de interiors, entonces preparís. Porque lo que realmente sucedió dentro de estas paredes, lo que Doris Duke realmente vivió, contra lo que luchó y finalmente intentó expiar, es una narrativa tan cargada de tragedia, controversia, resiliencia y generosidad radical que nos obliga a hacernos las preguntas más incómodas sobre la riqueza heredada, sobre lo que le debemos a la historia, sobre si la redención es posible cuando tu fortuna se basa en la adicción y la muerte. Si abrir tu palacio privado al público puede realmente equilibrar la balanza del privilegio. Doris Duke no eligió nacer en 1912 como hija única de James Buchanan Duke, el hombre que literalmente inventó la industria moderna del cigarrillo, que transformó el tabaco de un cultivo regional en una adicción global, que convirtió la American Tobacco Company en un fideicomiso tan poderoso que la Corte Suprema tuvo que desmantelarlo y que, para cuando encargó la construcción de Rough Point en 1887, 25 años antes del nacimiento de Doris, ya había amasado una fortuna que valdría miles de millions en la moneda actual, todo extraído de los pulmones de millions, todo manchado con el conocimiento de que cada mansión, cada yacht, cada obra de arte invaluable se compró con dinero que representó innumerables muertes prematuras, salud arruinada y familias destrozadas. Pero este fue el mundo que Doris heredó a los 12 años cuando su padre murió en 1925, dejando aproximadamente $100 millions, alrededor de $1.50 mil millions en la actualidad, y convirtiéndola, literalmente, en la niña más rica de Estados Unidos, una distinción que suena como un cuento de hadas pero funcionó más como una pena de prisión, porque a partir de ese momento, cada persona que se acercaba a ella, cada amistad ofrecida, cada acercamiento romántico, cada propuesta de negocios, cada palabra amable, estaba contaminada por la pregunta, ¿me quieren a mí o quieren mi dinero? Rough Point, diseñado por el estudio de arquitectura Peabody and Stearns en el robusto estilo shingle que definió las casas de la Edad Dorada de Newport, fue construido originalmente para Frederick William Vanderbilt, otro titan de la industria estadounidense, y incluso su ubicación lo dice todo sobre la psicología de los hombres que construyeron estos palacios. Mientras que otras mansiones de Newport, como The Breakers y Marble House, estaban ubicadas para ser vistas, para anunciar el estatus de sus dueños a los carruajes que pasaban y a los envidiosos compañeros. Rough Point se erigió deliberadamente en el promontorio más aislado, más peligroso y de más espectacular belleza de Ocean Avenue, como si Vanderbilt dijera, soy tan rico, tan poderoso, que puedo domar incluso este paisaje salvaje, puedo construir mi casa de verano al borde mismo de la catástrofe y desafiar a la naturaleza a que me desafíe. Y cuando James Duke la compró por $375,000 en 1922, comprendió exactamente lo que simbolizaba esa ubicación, dominio absoluto, control total, el tipo de poder que somete el mundo natural a tu voluntad. Pero la infancia de Doris en Rough Point no fue la existencia despreocupada y banada por el sol que uno podría imaginar, en cambio, se caracterizó por un aislamiento sofocante, por el control obsesivo de su madre Nanoline,
por la presencia constante de servientes que tenían instructions de permanecer invisibles, por tutors y institutrices que lo enseñaron todo excepto como formar conexiones humanas genuinas, por la creciente conciencia de que ella no era una persona sino una mercancía. Un activo de mil millones de dólares que caminaba y respiraba y que requería gestión, protección y despliegue estratégico, y quizás lo más cruel, por él. Conocimiento de que la fortuna de su padre, la fuente de todo este privilegio, provenía de un producto que estaba matando a miles de personas, que cada cigarrillo vendido representaba una pequeña transacción de muerte por dinero, y que ella, sin elección propia, era la principal beneficiaria de esta economía de sangre. La mansión en sí, con sus 50 habitaciones distribuidas en 39.000 pies cuadrados, sus interiores de estilo neogótico ingles encargados por el famoso decorador Ogden Codman Jr., sus vidrieras, sus paneles de roble toledo, sus tapices, retratos y porcelanas chinas, era menos una cosa que un escenario, una manifestación física de la actuación que requería el dinero antiguo, la actuación del gusto, de la cultura, de la pertenencia a una tradición aristocrática que Estados Unidos, a pesar de todos sus ideales democráticos, ansiaba en secreto, y la joven Doris, vagando por esos espacios vastos y resonantes, debe haber sentido como un fantasma que acechaba el sueño de grandeza de otra persona. Espinó cuando entró en la edad adulta en la década de 1930, Doris Duke tomó decisiones que desafiaron y reforzaron las expectativas puestas en las mujeres de su clase, se convirtió en una surfista consumida en una época en que las actividades playeras de las mujeres estaban muy restringidas. Estudió piano de jazz y se conectó genuinamente con músicos negros en una era de rígida segregación, viajó extensamente por Asia y Medio Oriente, desarrollando una pasión por el arte y la arquitectura. Islámicos que era genuina y informada en lugar de meramente adquisitiva, y en 1935, a los 22 años, se casó con James Cromwell, un hombre que le doblaba la edad y que decía ser un empresario hecho a sí mismo, pero que todos sabían que estaba principalmente interesado en su fortuna, un matrimonio que duró solo 8 años y no tuvo hijos, pero que se resultó en la construcción de Shangri-La, su magnífica propiedad hawaiana que representaba su propia visión del paraíso en lugar de una ciudad. Sin embargo, incluso mientras Doris intentaba forjar una identidad independiente, Rough Point seguía siendo el ancla, el símbolo de todo aquello de lo que nunca podría escapar del todo, el apellido Duke, el dinero del tabaco, las expectativas de la sociedad de Newport y, cada vez más, a medida que avanzaba el siglo XX, las incómodas preguntas sobre el verdadero significado de toda esta riqueza, las obligaciones que conllevaba y si era posible usar una fortuna construida a costa del mal para crear algo genuinamente bueno. El primer gran escándalo que sacudió realmente a Rough Point se produjo en 1966, aunque sus races se remontaban al estilo de vida cada vez más poco convencional de Doris, se había hecho conocida por sus relaciones complicadas, su interés en las búsquedas espirituales, incluyendo la devoción a Hare Krishna, su tendencia a contratar personal basándose en conexiones personales en lugar de credentials profesionales, y su creciente aislamiento del circuito social de Newport que antano definía la vida veraniega de la élite estadounidense. En este contexto, entró Eduardo Tirella, un talentoso decorador de interiores y escenógrafo que había trabajado con estudios de Hollywood y quien Doris contrató para supervisar las renovaciones en Rough Point y sus otras propiedades. Eduardo era encantador, creativo, abiertamente gay en una época en que tal franquicia conllevaba un enorme riesgo profesional y personal y, según todos los indicios, él y Doris desarrollaron una estrecha relación de trabajo, tal vez incluso una genuina amistad,
Onc algunos observadores señalaron que Doris, acostumbrada al control, a veces trataba incluso a los más cercanos a ella como empleados en lugar de iguales, una dinámica que revelaba hasta que punto la relación homoserviente de su infancia había moldeado su comprensión de la conexión humana. El 7 de octubre de 1966, Eduardo S.E. disponía a salir de Rough Point, con la intención de conducir hasta el aeropuerto para tomar un vuelo a California, donde esperaba buscar oportunidades de producción cinematográfica independientes del patrocinio de Doris. Esta partida, esta afirmación de independencia, pudo haber sido más amenazante para Doris de lo que nadie imaginaba, porque lo que sucedió a continuación sigue siendo uno de los eventos más controvertidos en la historia de Newport. Cuando Eduardo salió de la camioneta Dodge Polera de Doris para abrir las pesadas puertas de hierro de la entrada de Rough Point, Doris, sentada al volante, afirmó que el coche se desvió hacia adelante inesperadamente, aplastando a Eduardo contra las puertas y causando la muerte. Aunque la investigación policial oficial lo calificó como un trágico accidente, y Doris nunca fue acusada de ningún delito, los rumores comenzaron de inmediato, rumores que la perseguirían durante los 27 años restantes de su vida. Realmente el coche falló, Doris, en un momento de ira por haber sido abandonada, pisó el acelerador deliberadamente. ¿Fue la muerte de Eduardo realmente un accidente o, como algunos afirmaban, un delito del que Doris pudo escapar gracias a su riqueza y influencia? Las pruebas físicas eran ambiguas, el coche no presentaba defectos mecánicos, pero los investigadores observan que las puertas de Rough Point eran extremadamente pesadas y difíciles de abrir, lo que obligaba a Eduardo a ponerse delante del vehículo. El propio testimonio de Doris incluía inconsistencias que planteaban dudas. Inicialmente declaró a la policía que iba en el asiento del copiloto, y posteriormente admitió que conducía, una discrepancia que, en un acusado menos adinerado, podría haber dado lugar a cargos penales inmediatos. Sin embargo, la policía local de Newport aceptó su versión, cerró la investigación en cuestión de días y Eduardo Tirella fue enterrado, su muerte se registró oficialmente como accidental, aunque su familia, amigos y un creciente número de escépticos creen que no se había hecho justicia, que una vez más, una riqueza extraordinaria había comprado la libertad de las consecuencias que la gente común habría enfrentado. Lo que hace que esta tragedia sea aún más inquietante es el contexto de la dinámica de poder. Eduardo, a pesar de su talento y encanto, era en última instancia un empleado, dependiente del patrocinio de Doris, que trabajaba en un sistema donde los ultra ricos podían contratar, despedir y controlar las vidas de quienes les servían con una autoridad casi feudal. Y así que su muerte fuera un accidente o un crimen, iluminó la cruda realidad de que incluso en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, con sus ideales democráticos y protecciones legales, las vidas de aquellos sin riqueza simplemente valían menos, eran más prescindibles, estaban sujetas a narrativas controladas por aquellos con dinero y poder. Doris Duke, por su parte, nunca expresó públicamente su remordimiento más allá de breves declaraciones a través de abogados, nunca asistió al funeral de Eduardo y en cuestión de semanas abandonó Newport para ir a sus otras propiedades, dejando a Rough Point prácticamente vacío durante meses, con sus puertas. Las mismas puertas que se habían convertido en un instrumento de muerte, como un sombrío recordatorio de lo que había ocurrido, y uno debe preguntarse, ¿cómo se vive con eso, cómo se atraviesan esas puertas todos los días sabiendo lo que le ocurrió, cómo se reconcilia la belleza y el privilegio de la propia existencia con el conocimiento de que alguien murió, posiblemente por vuestra mano, y que vuestra riqueza os permitió evitar cualquier responsabilidad real? La respuesta, al parecer, fue que Doris Duke lidió con ello de la misma manera que el dinero antiguo suele lidiar con el escándalo,
seguio adelante, ese centro en otros proyectos, utilizo su riqueza de maneras que eventualmente construirían un legado de filantropía que complicó la narrativa, y mantuvo Rough Point como una de sus residencias principales. Pasando los veranos allí hasta su muerte, como si la mansión en sí se hubiera convertido en una especie de penitencia, un recordatorio constante. Tanto de su privilegio como de sus terribles costos. Durante las décadas de 1970 y 1980, la vida de Doris Duke continuó caracterizándose por la contradicción, financió importantes proyectos de preservación, incluida la Newport Restoration Foundation que salvó docenas de casas de la era colonial de la demolición, transformando Newport, Delaware una reliquia decadente del exceso de la Edad Dorada en un museo viviente de la historia arquitectónica estadounidense, apoyo a músicos de jazz, la conservación de la vida silvestre y la educación artística internacional. Construyó relaciones significativas con personas de diversos orígenes, particularmente durante sus prolongadas estadías en Hawái, donde Shangri-La se convirtió en un centro de becas de arte islámico. Sin embargo, al mismo tiempo, seguía siendo una persona profundamente controladora, a menudo difícil, que cambiaba de personal con una frecuencia alarmante, se involucraba en demandas por cuestiones triviales y mostraba el tipo de comportamiento errático que el dinero generalmente permite que las personas ricas se permitan sin intervención institucional. Rough Point en sí, durante estas décadas, se convirtió casi en una cápsula del tiempo, congelada en una visión particular del gusto de la élite. Los interiores permanecieron en gran medida sin cambios respecto a sus configuraciones de los años 1920 y 1930, linos de porcelanas chinas de calidad de museo, muebles europeos, alfombras turcas y pinturas de Reynolds, Gainsborough y Van Dyck, pero la mansión no estaba abierta al público, no se compartía con la comunidad que la rodeaba, no se posicionaba como un recurso educativo. Era simplemente la posición privada de Doris, otra joya en una colección que incluía propiedades en Beverly Hills, Manhattan, Nueva Jersey y Hawái, todas mantenidas por personal de docenas, todas consumiendo enormes recursos, todas representando un estilo de vida de tan extremo privilegio que se había vuelto casi incomprensible para los estadounidenses comunes que luchaban por las recesiones económicas, las crisis del petróleo y el desmantelamiento del contrato social de la clase media. La pregunta que rondaba Rough Point, que flotaba en el aire como la niebla salina de las olas rompientes, era esta: que lo debe la sociedad a los ultrarricos, y que lo deben los ultrarricos a la sociedad. El padre de Doris Duke había amasado su fortuna creando y comercializando un producto adictivo que mataba a sus consumidores, había empleado a miles de personas en los campos y fábricas de tabaco en condiciones a menudo brutales y de explotación. Había ejercido un poder monopolístico que requirió la intervención del Tribunal Supremo para romperlo. Y había transmitido toda esta riqueza, y toda esta complejidad moral, a su única hija, quien no tuvo opción de heredarla, pero sí de decidir qué hacer con ella. Durante la mayor parte de su vida, la respuesta de Doris fue contradictoria. Si a la filantropía selectiva en áreas que lo interesaban, si a la preservación de las cosas bellas, si a apoyar a artistas y músicos que admiraba, pero también si a mantener un estilo de vida de excesos extraordinarios, si a los sirvientes, las mansiones y los aviones privados, si a la desigualdad fundamental que representaba su existencia. El segundo gran escándalo en Rough Point estalló en los últimos años de la vida de Doris Duke, y este fue aún más oscuro, más revelador de la disfunción que puede propiciar la riqueza extrema. En 1987, Doris contrató a Chandy Hefner, una mujer 35 años menor a quien había conocido por su interés mutuo en la espiritualidad oriental. En una decisión extraordinaria que conmocionó incluso a quienes estaban acostumbrados a la excentricidad de Doris, la adoptó legalmente como hija en 1988,
nombrando la heredera de la fortuna de Duke a pesar de no tener ningún parentesco previo y a pesar de los questionables credentials y motivos de Chandy. Durante un breve periodo, pareció que Doris, entonces de 70 y tantos años y cada vez más aislada, finalmente había encontrado la conexión familiar que tanto anhelaba, la hija que nunca tuvo. Chandy se mudó a Rough Point, ayudó a administrar los asuntos de Doris, viajó con ella a las diversas propiedades y se posicionó como la principal guardiana de la anciana heredera. Pero en solo 3 años, la relación se había agriado por completo. Doris se convenció de que Chandy solo estaba interesada en su dinero, que la conexión espiritual había sido fabricada, que ella había sido engañada y en 1991, repudió a Chandy, eliminándola del testamento y embarcándose en una amarga batalla legal que consumiría los últimos años de su vida, y en el vacío dejado por la partida de Chandy apareció Bernard Lafferty, un mayordomo irlandés con un historial de problemas con el alcohol. A quien Doris inexplicablemente promovió al puesto de albacea jefe de su patrimonio, dándole un enorme poder sobre sus asuntos financieros y personales a pesar de su falta de calificaciones y sus obvias luchas personales. Español lo que siguió fue un espectáculo grotesco que se desarrolló en la prensa sensacionalista y los tribunales. Doris Duke murió en octubre de 1993 a los 80 años, y casi de inmediato, surgen preguntas sobre las circunstancias de su muerte, la autenticidad de su testamento final y el papel de Bernard Lafferty en sus últimos días. Había él, como algunos alegaron, aislado a Doris de otros asesores, controlado su medicación y esencialmente mantenido cautiva en sus propios hogares. Incluido Rough Point, mientras se aseguraba de que el testamento estuviera estructurado para dar el máximo control y compensación. Las batallas legales que estallaron después de la muerte de Doris fueron espectaculares incluso para los estándares de litigios sucesorios. Chandy Hefner demandó por su parte de la fortuna, alegando que la adopción había sido válida y que Doris había sido indebidamente influenciada para desheredarlo. Múltiples ex-empleados presentaron acusaciones de abuso, negligencia y impropiedad financiera. Se plantearon preguntas sobre si Doris había sido mentalmente competente en sus últimos años. Y. Bernard Lafferty, ahora albacea de un patrimonio de $1.200 millones, se convirtió en objeto de burla y sospecha pública, presentándose ante los tribunales con elaborados disfraces, dando testimonios inconexos y, finalmente, muriendo él mismo en 1996, envuelto en litigios, con su propio alcoholismo acelerado hasta niveles fatal. Que nos dice que Doris Duke, quien había dedicado toda su vida a forjar vínculos humanos significativos, que estaba tan desesperada por una familia que adoptó a un desconocido, que se había rodeado de sirvientes, consejeros y guías espirituales, muriera prácticamente sola, con sus últimos años caracterizados por la paranoia, los litigios y la manipulación de aquellos en quienes había confiado. Que revela sobre los efectos corrosivos de la riqueza extrema, sobre cómo el dinero distorsiona cualquier relación, hace sospechosa cualquier acto de bondad, convierte incluso a la familia en una transacción financiera y, en última instancia, aísla a quienes más lo poseen de la conexión humana que más necesitan. Rough Point, durante estos escándalos finales, se convirtió casi en un símbolo de este aislamiento, una magnífica mansión en un promontorio desolado. Llena de tesoros invaluables, mantenida por un personal rotativo de sirvientes, pero fundamentalmente vacía, fundamentalmente solitaria, una manifestación física de la paradoja de que puedes poseerlo todo y aún así no tener nada que realmente importe. Pero aquí es donde la historia de Rough Point toma su giro más inesperado, donde el complejo legado de Doris Duke revela su dimensión más redentora, en su testamento final, a pesar de toda la controversia y los litigios, a pesar de la questionable influencia de Bernard Lafferty,
Doris Duke estableció la Fundación Benéfica Doris Duke con la mayor parte de su fortuna, ordenando que el dinero se utilizara para apoyar la investigación médica, la prevención de la crueldad hacia los niños y los animals, la preservación de la vida silvestre, la realización de arts y la preservación de los recursos ambientales y culturales, y, fundamentalmente, designó a Rough Point, junto con Shangri-La y Duke Farms, para que se conserven y abrieran al público como museos, transformando sus palacios privados en instituciones educativas. Sus colecciones personales en recursos públicos y su legado de una riqueza secreta a un patrimonio cultural accesible. El proceso de transformar Rough Point de mansión privada a museo público no fue ni rápido ni fácil, requirió años de trabajo legal para resolver las disputas de la herencia, una cuidadosa conservación de las colecciones, el desarrollo de una programación educativa, la instalación de sistemas de control de clima y seguridad, la capacitación de docentes y, lo más desafiante, la creación de una narrativa que contara la historia completa y complicada de la casa y su dueña, no el cuento de hadas. Desinfectado de la nobleza filantrópica, pero tampoco la versión sensacionalista y sensacionalista del escándalo y la disfunción, sino más bien la verdad honesta y matizada de que Doris Duke era un ser humano profundamente defectuoso que heredó una fortuna inmoral, que vivió una vida de privilegios extraordinarios que a veces permitió la crueldad y siempre impuso la desigualdad, que fue víctima de su propia riqueza incluso cuando la ejerció como poder, y que en última instancia intentó, a su manera complicada, devolver algo, transformar la riqueza heredada en bien público, abrir las puertas que durante tanto tiempo habían mantenido al mundo afuera. Rough Point abrió sus puertas al público en 2000, 7 años después de la muerte de Doris Duke, y lo que los visitantes encuentran allí es diferente a casi cualquier otro museo casa histórico en Estados Unidos, si, ves las impresiones vidrieras, la colección de arte de calidad de museo, los techos de madera talada y las chimeneas de mármol importadas, las alfombras turcas y las porcelanas chinas y los muebles europeos que representan la cúspide del coleccionismo de la Edad Dorada, pero también escuchas sobre Eduardo Tirella, sobre las puertas donde murió, sobre las preguntas que nunca fueron respondidas por completo, sobre cómo la riqueza puede aislar a las personas de las consecuencias, aprendes sobre los sirvientes que mantenían este estándar imposible de perfección, sobre las rígidas jerarquías debajo de las escaleras, sobre el trabajo invisible que hizo posible este estilo de vida. Descubres las contradicciones de la vida de Doris Duke, su genuina pasión por el arte y la preservación junto con su comportamiento controlador y sus relaciones personales erráticas, su generosa filantropía junto con su enorme consumo personal, YTV obligado a confrontar la pregunta fundamental que plantea Rough Point, ¿cuál es la relación entre la belleza y la justicia, entre la propiedad privada y el bien público? Entre la riqueza heredada y el marido ganado, entre los tesoros que el dinero puede comprar y los costos humanos que se pagan para adquirirlos. Los curadores y historiadores que ahora administran Rough Point han tomado la decisión deliberada de contar esta historia completa, de resistir la tentación de depurar o simplificar, y al hacerlo, han creado algo raro y valioso. Una casa histórica que funciona no como un santuario a la riqueza, sino como un examen crítico de ella, no como una celebración de la Edad Dorada, sino como un ajuste de cuentas con sus costos, no como un escape a una fantasía de elegancia aristocrática, sino como un espejo que refleja las propias luchas de los Estados Unidos contemporáneos con la desigualdad, la ventaja heredada y las obligaciones que conlleva la riqueza extrema. Camin por Rough Point hoy, y estará en la misma habitación donde Doris Duke pasó sus últimos días, mirara por las ventanas las mismas olas rompientes que ella vio, pasara su mano por la misma barandilla de roble talado que tocó miles de veces, y comprenderá que esto no es solo una casa,
no es solo un museo, sino una encarnación física de las verdades más incómodas de Estados Unidos sobre la clase, sobre el privilegio, sobre las formas en que el dinero, especialmente el dinero construido sobre el dano, moldea vidas a lo largo de generations, criando jolas doradas para quienes lo herdan y aplastando a quienes lo sirven. Los detalles arquitectónicos de Rough Point en cuentan esta historia en tres dimensiones, el exterior de estilo talla, con sus complejas líneas de techo y texturas variadas, habla del deseo estadounidense de finales del siglo XIX de crear una arquitectura doméstica que se distinguiera de los modelos europeos, que celebrara la artesanía y los materiales naturales, que sugiriera una especie de autenticidad rústica incluso cuando encerrara espacios de extrema formalidad y opulencia, los espacios interiors, renovados por Ogden Codman Jr. en la década de 1920, reflejan los gustos del Renacimiento colonial y el Renacimiento gótico Ingles de esa época, un rechazo deliberado de los estilos francés y italiano más ornamentados que habían dominado las mansiones anteriores de la Edad Dorada, como si al adoptar una estética más de buen gusto, más históricamente estadounidense, los duques pudieron reclamar una especie de legitimidad, un arraigo en la tradición estadounidense que su historia real, fortuna tabacalera, riqueza reciente, sin lineage aristocrático, no podía proporcionarlos, y el escenario en sí, ese dramático promontorio donde la mansión parece desafiar los elementos, donde el océano se estrella contra las rocas con tal violencia que se puede sentir el rocío y oír el trueno incluso desde dentro de la casa. Encarna la máxima fantasía de dominio que impulsó a hombres como Vanderbilt y Duke, la fantasía de que suficiente dinero puede comprar el control sobre la naturaleza misma, puede permitir construir su palacio de placer en el lugar más inhóspito imaginable simplemente porque puede hacerlo, porque su riqueza es tan vasta que puede remodelar paisajes, redirigir caminos, importar tierra y árboles e incluso cambiar los contornos de la costa para adaptarlos a su visión. Sin embargo, la naturaleza, como siempre, tiene la última palabra, el aire salado curó la metalisteria, las tormentas dañan los tejados, los cimientos se mueven sobre la inestable geología costera, y la mansión requiere un mantenimiento constante y costoso para evitar que se deteriore lentamente y vuelva a integrarse en el paisaje. Una metáfora perfecta de la riqueza misma, que debe gestionarse, invertirse y protegerse constantemente, o se disipra, lo que cree todo un ecosistema de abogados contables y administradores de propiedades cuyo sustento depende de la preservación de la desigualdad extrema, y que en última instancia no puede proteger a sus poseedores de las experiencias humanas fundamentales de soledad, traición, envejecimiento y muerte. Las colecciones dentro de Rough Point revelan el genuino conocimiento de Doris Duke, pero también su afán adquisitivo, su necesidad de poseer cosas bellas, quizás porque las relaciones humanas resultaron ser tan poco fiables, porcelanas chinas de exportación de los siglos XVIII y XIX, adquiridas no al azar, sino con verdadero conocimiento y discernimiento, pinturas europeas, incluyendo obras de grandes artistas, pero también países menos conocidos que Doris simplemente amaba, alfombras turcas y persas que demuestran su profundo compromiso con el arte islámico y su voluntad de aprender sobre culturas que la mayoría de su clase social descartaba o exotizaba, y objetos personales, fotografías, libros, correspondencia, que la humanizan, que muestran a una mujer leyendo en su salón favorito, practicando piano, entreteniendo a amigos. Viviendo una vida real dentro de estos espacios formales, no solo preparándolos para exhibirlos. Las áreas de personal de Rough Point, que el museo ahora incluye en algunos recorridos, son quizás los espacios más reveladores de todos. Aquí se ve la despensa del mayordomo donde se pulia la plata, la escalera de servicio que permite al personal moverse invisiblemente por la casa,
la cocina donde se preparaban comidas elaboradas. Las áreas de almacenamiento del sótano donde se guardaban los suministros, y comienza a comprender la enorme infraestructura requerida para mantener este estilo de vida. Las docenas de sirvientes que vivían en la casa o en dependencias, que estaban sujetos a estrictas jerarquías y códigos de comportamiento, que podían ser despedidos sin previo aviso, que no tenían privacidad y poca autonomía, cuyo trabajo era esencial pero suya humanidad a menudo era invisible para aquellos a quien servían. Y que vivían en un estado de dependencia económica que daba a los empleadores un enorme poder sobre todos los aspectos de sus vidas. Este es el sistema que sustentaba no solo a Rough Point, sino a todas las grandes cosas de la Edad Dorada y posteriores, el sistema que persistió hasta bien entrado el siglo XX, el sistema en el que Doris Duke confiaba y, ocasionalmente, contra el que se irritaba, era conocida por tratar a veces al personal como confidence, por romper las barreras formales, por involucrar a los sirvientes en su vida personal de formas que incomodaban a otras personas ricas, pero también despedía a gente. Capricosamente, demandaba a antiguos empleados y mantenía el desequilibrio fundamental de poder que definía la relación empleador-serviente, incapaz o no dispuesta a desmantelar por completo la estructura incluso cuando ocasionalmente la criticaba. Lo que hace que Rough Point sea un museo particularmente poderoso es que se niega a resolver estas contradicciones, se niega a ofrecer un juicio moral simple de Doris Duke como villana o heroína y, en cambio, presenta la complejidad completa. Aquí estaba una mujer nacida en una riqueza desmesurada construida sobre la adicción y la muerte, que heredó todos los privilegios y todo el peso moral de esa fortuna, que vivió una vida de acceso y oportunidades extraordinarios no disponibles para el 99% de la humanidad, que hizo cosas generosas y crueles, que fue víctima de su riqueza y usuaria de su poder, que murió aislada y asediada, y que finalmente eligió, ya sea por altruismo genuino, culpa, deseo de legado o alguna mezcla de los tres, transformar sus tesoros privados en recursos públicos, abrir las puertas que habían estado cerradas durante tanto tiempo, permitir que el mundo viera no solo la belleza que había coleccionado, sino la historia completa de cómo la adquirió y cuánto costó. La preservación de Rough Point también plantea preguntas cruciales sobre el patrimonio cultural y las historias que elegimos preservar. Newport, Rhode Island, está lleno de mansiones de la Edad Dorada, muchas de las cuales ahora funcionan como museos, y juntas crean una narrativa sobre la historia estadounidense que se centra en la riqueza, que celebra a los capitanes de la industria, que construyeron estos palacios, que presenta la desigualdad como una especie de ley natural en lugar de una elección política y que corre el riesgo de enseñar a los visitantes que así es simplemente como funciona la sociedad. Algunas personas están destinadas a mansiones y otras a cuartos de servicio, algunas personas coleccionan arte y otras pulen plata, algunas personas hacen historia y otras son simplemente escenarios en la historia de alguien más. Rough Point, al optar por una narrativa más completa y crítica, incluyendo información sobre Eduardo Tirella, sobre los sirvientes, sobre los orígenes de la fortuna del duque, sobre los escándalos y la disfunción, junto con la filantropía y la preservación, ofrece un modelo diferente, la preservación histórica que serve no para glorificar la riqueza, sino para examinarla, no para escapar del presente, sino para comprenderlo mejor, no para celebrar el pasado, sino para afrontarlo con honestidad. Este es el tipo de trabajo cultural que los museos deben realizar para seguir siendo instituciones relevantes y éticas, en lugar de simples templos al gusto de los ricos. El paisaje de Rough Point también cuenta una historia que se extiende más allá de la propia mansión, se han conservado las famosas puertas principales donde murió Eduardo Tirella, un monumento de hierro a ese terrible día,
impossible de atravesar sin recordar lo que allí ocurrió, los jardines, diseñados y rediseñados a lo largo de las décadas, representan las modas cambiantes de la arquitectura paisajística, pero también los enormes recursos necesarios para mantener la belleza en un entorno costero hostil donde la sal y el viento matan la mayoría de las plantas. Las vistas sobre el océano, espectaculares y valiosas más allá de toda medida, representan una especie de riqueza natural que Doris Duke tuvo el privilegio de disfrutar diariamente mientras otros solo podían vislumbrarla desde las secciones públicas del Cliff Walk, y los límites de la propiedad en sí, inspeccionados y defendidos con la vigilancia típica de las personas adineradas, representan el acto fundamental de cercamiento, de declarar que esta porción de la superficie de la tierra pertenece exclusivamente a una persona, que otros no pueden ingresar en y disfrutarla sin permiso, que el dinero es traducido directamente en el control de la tierra, las vistas, el acceso y la experiencia. Cuando la Fundación Benéfica Doris Duke decidió abrir Rough Point al público, tomó otra decisión crucial, estableció precios de entrada lo suficientemente bajos como para que el museo fuera accesible a una amplia gama de visitantes, no solo a otras personas adineradas, y desarrolló programas educativos específicamente para estudiantes locales, grupos comunitarios y públicos que de otro modo nunca podrían acceder a un espacio así. Reconociendo que, para que Rough Point funcionara como un auténtico recurso educativo y no simplemente una atracción de élite, debía acoger activamente a quienes históricamente habían sido excluidos, trabajar contra la propia historia de exclusión y privilegio de la propiedad y convertirse en algo genuinamente diferente de lo que había sido durante la vida de Doris Duke. El trabajo continuo de interpretación de Rough Point implica una evolución constante, a medida que surgen nuevos estudios sobre la industria tabacalera, las condiciones laborales en la edad dorada, el género y el poder, la herencia y la desigualdad, las narrativas del museo deben adaptarse. A medida que movimientos sociales como Black Lives Matter y las luchas por la justicia económica cambian la conciencia pública sobre la riqueza, la raza y la clase, la forma en que entendimos y presentamos. Rough Point también debe cambiar. Y a medida que llegan nuevas generaciones de visitantes con diferentes preguntas, valores y marcos de referencia para comprender el pasado, el museo debe encontrar maneras de mantenerse relevante, de abordar las preocupaciones contemporáneas y de demostrar que examinar esta casa y la vida de esta mujer puede arrojar luz sobre las luchas actuales con los mismos problemas fundamentales de poder, privilegio, responsabilidad y justicia. Uno de los aspectos más fascinantes de la interpretación actual de Rough Point es su abordaje de la cuestión del gusto y la belleza. La mansión es innegablemente hermosa, las colecciones son de calidad museística, la artesanía es extraordinaria, y los visitantes reaccionan naturalmente con admiración, asombro, con una especie de deseo aspiracional de vivir en esos espacios rodeados de tantos tesoros. Sin embargo, el museo, al mismo tiempo, se esfuerza por complicar esa respuesta, para preguntarse, ¿a qué precio se creó esta belleza? ¿Quién pagó el precio? ¿Esta nuestra admiración estética separada o entrelazada con el juicio moral? ¿Podemos disfrutar de las cosas bellas y al mismo tiempo reconocer la injusticia que las hizo posibles? ¿Y qué hacemos con un patrimonio cultural que es a la vez valioso y vulnerable? Estas no son preguntas abstractas, son profundamente relevantes para los debates contemporáneos sobre la ética museística, la repatriación de objetos culturales, la denominación de edificios en honor a donantes cuya riqueza puede verse contaminada. Si las universidades y instituciones culturales deberían aceptar dinero de fuentes controvertidas y que debemos a las víctimas, los trabajadores y las comunidades perjudicadas en la creación de las fortunas que ahora financian gran parte de nuestra infraestructura cultural. Rough Point no responde a estas preguntas de forma definitiva,
pero al plantearlas con honestidad, al creer un espacio para que los visitantes las aborden y al negarse ofrecer una narrativa aséptica que haga sentir cómodos a todos, el museo cumple una función cívica crucial, nos capacita en el tipo de pensamiento crítico. La complejidad moral y la conciencia histórica que necesitamos desesperadamente si queremos abordar la desigualdad contemporánea y construir una sociedad más justa. La influencia de Rough Point se extiende más allá de sus límites físicos y sus visitantes, al elegir contar una historia complicada, al preservar tanto la grandeza como el escándalo, al incluir voces y perspectivas que tradicionalmente serían excluidas de los museos de cosas de élite. Rough Point se ha convertido en un modelo para otros sitios históricos que lidian con preguntas similares sobre cómo interpretar historias difíciles, cómo equilibrar la preservación con la crítica, cómo honrar el pasado sin santificarlo y cómo hacer que las cosas históricas sean relevantes para las audiencias contemporáneas que son cada vez más escépticas respecto del culto a la riqueza y cada vez más interesadas en cálculos honestos de la injusticia histórica. La mansión también se ha convertido en un sitio de investigación académica, en el que los investigadores pueden acceder a extensos archivos que documentan no solo la vida de Doris Duke, sino también las operaciones de la casa, la administración de las propiedades, los registros financieros que muestran exactamente cómo fluye y se acumula la riqueza, y la correspondencia que revela la dinámica humana de poder y dependencia, y esta investigación produce continuamente nuevos conocimientos que complican y enriquecen nuestra comprensión de la edad dorada, de la cultura estadounidense del siglo XX, del género y la clase, y de cómo las elecciones individuales dan forma y son moldeadas por estructuras económicas y sociales más amplias. Quizás lo más importante es que Rough Point serve como un recordatorio tangible de que la cuestión de qué hacer con la riqueza heredada, con las fortunas construidas sobre el dano, con las cosas hermosas compradas mediante la explotación, no es un ejercicio teórico sino un desafío práctico y continuo que cada generación debe enfrentar. Heredamos estructuras económicas, sociales, políticas, que no creemos, que a menudo nos benefician de maneras que no elegimos y puede que no merezcamos, y debemos decidir si simplemente aceptamos y disfrutamos esos beneficios, si los criticamos desde una posición de comodidad, si trabajamos activamente para desmantelarlos o si encontramos un camino intermedio que implique tanto beneficiarnos de los sistemas que heredamos como trabajar contra ellos, y no hay respuestas fáciles, hay posiciones puras. Solo el trabajo complicado y desordenado de intentar ser menos cómplices, menos dañinos, más justos, incluso sabiendo que nunca lo lograremos del todo. Doris Duke misma pareció reconocer esto en sus últimos años, su decisión de crear una fundación caritativa, abrir sus casas como museos, dirigir su riqueza hacia el beneficio público en lugar de la preservación dinástica privada, no fue un simple acto de altruismo, también fue un intento de gestión del legado, una forma de ser recordada por algo más que el escándalo y la excentricidad, un gesto hacia la redención que algunos ven como genuino y otros como inadecuado dada la escala del daño original, y ambas perspectivas tienen validez, vale la pena mantener ambas simultáneamente, porque esta es la naturaleza de la complejidad moral. La mayoría de las personas no son ni héroes ni villanos, sino algo intermedio, la mayoría de las fortunas no son ni puramente buenas ni puramente malas, sino una mezcla de creación de valor legítimo y explotación ilegítima, y la mayoría de los legados no son ni totalmente loables ni totalmente condenables, sino que nos exigen hacer juicios difíciles sobre la proporción, sobre el contexto, sobre lo que estamos dispuestos a perdonar y lo que no. Hoy, desde la terraza de Rough Point, contemplando el romper de las olas, se puede sentir todo el peso de esta historia, la belleza y la tragedia,
el privilegio y la soledad, los tesoros y los costos, el deseo humano de conectar y como la riqueza extrema a menudo destruye precisamente las conexiones que más necesitamos. Y uno puede hacer las preguntas que esta casa plantea cada visitante, que harías con la riqueza heredada. ¿Cómo equilibrarías el disfrute con la responsabilidad? Podrías abrir las puertas, literal y figurativamente, para compartir lo que te ha sido dado. Podrías decir la verdad sobre su origen. Podrías reconocer el daño sin dejar de beneficiar de la fortuna. Podrías usar la riqueza como una herramienta para la justicia en lugar de solo como un medio de consumo personal. Y sabiendo lo que ahora sabes sobre los costos, sobre el precio humano, sobre los Eduardo Tirellas del mundo que fueron aplastados contra las puertas, sobre los sirvientes que pulieron la plata y permanecieron invisibles, sobre los cultivadores de tabaco y los fumadores de cigarrillos cuya adicción y muerte compraron cada pintura y porcelana y alfombra turca. Podrías vivir en tal belleza sin que la culpa te consumiera, sin que el conocimiento de sus orígenes contaminara cada momento de disfrute. O te sentirías, como finalmente lo hizo Doris Duke, obligado a regalarla, a transformarla en algo público, a abrir las puertas y invita al mundo a entrar, no como un acto de pura generosidad sino como un acto de ajuste de cuentas necesario, un intento de equilibrar cuentas que nunca pudieron equilibrarse verdaderamente, de pagar deudas que nunca pudieron pagarse por completo, de transformar una herencia de daño en un legado de no de redención exactamente, al menos de reconocimiento honesto y restitución parcial. La historia de Rough Point, entonces, no es solo la historia de una mansión o una mujer sino una historia sobre los propios Estados Unidos, sobre las fortunas construidas sobre la esclavitud y el tabaco y la explotación industrial y la manipulación financiera. Sobre la forma en que esas fortunas persisten a través de generations creando dinastías de privilegio. Sobre la representación del gusto y la cultura que el viejo dinero usa para justificar su posición, sobre el trabajo invisible que mantiene todo el sistema, sobre la forma en que la desigualdad extrema aísla a todos, a los ricos de la humanidad y a los pobres de las oportunidades, sobre los escándalos y crímenes que la riqueza puede oscurecer pero nunca borrar del todo, sobre el complicado terreno moral de la ventaja heredada, sobre la posibilidad y los límites de usar la riqueza manchada para el bien público, y sobre así, al final, abrir las puertas de una mansión puede alguna vez constituir realmente justicia osi es simplemente lo mínimo que quienes herdan palacios deben a quienes nunca fueron invitados a entrar. Rough Point sobrevivió al escándalo, sobrevivió a las controversias, sobrevivió a la muerte de su dueña y sobrevivió a las batallas legales que siguieron, no ocultando su historia sino revelándola, no desinfectando su historia sino complicándola, y al hacerlo, se transformó de un palacio privado al borde de la catástrofe en un espejo público que refleja nuestras ansiedades más profundas sobre la riqueza, el poder, la belleza, la justicia y la cuestión de lo que nos debemos unos a otros, y tal vez esa transformación, esa voluntad de mirar honestamente la historia completa, de reconocer la oscuridad junto con el esplendor, de preservar tanto los tesoros como las verdades, es el verdadero legado de Rough Point, más valioso que cualquier colección, más importante que cualquier detalle arquitectónico, más perdurable que cualquier fortuna. El legado del cálculo honesto, de negarse a dejar que la riqueza compare una historia desinfectada, de insistir en que si vamos a preservar y celebrar estos lugares, también debemos preservar y enfrentar sus historias completas, complicadas y moralmente enredadas, porque solo entendiendo dónde hemos estado, solo reconociendo cuánto cuestan estos palacios y quién pagó el precio, podemos empezar a construir algo diferente, algo más justo, algo que no requiera aplastar a nadie contra las puertas para mantener su belleza,
yesa la lechen que encina rough point, el regalo que Doris Duke, intencionalmente nos dejó a todos, no la mansión. NC, magnífica como sino la oportunidad de mirar honestamente la riqueza y sus consecuencias, de hacer las preguntas difíciles, de recazar las respuestas fáciles y imaginar lo que podría significar finalmente, verdaderamente, abrir las puertas.